ஊற்ற முடியல. The word of the day is twatosphere. It's the environment created when too many idiots gather in one place. No, wait. Fucking shut the fuck up when I'm out with you. College dropout Kanye West. ராஜ்ய கொண்டு போறாங்க. அப்புறம் பார்த்தா கடன் அதுவும் பார்த்தா அப்புறம் சைஸா மூவ் பண்றாங்க. மூவ் பண்ணி பார்த்தா சாப்டர் 3 வருது. அப்படி இப்படி ராஜ்ய கொண்டு போறாங்க. அப்புறம் பார்த்தா கடன்
ஆயிட்டாங்க ஐயோ பெரிய ஆயிட்டாங்க இதான் சுரேஷ் வணக்கம் என் தோழன் $40 down. Shit, I'm shit. எங்க வீட்டுல பாட்டு பாடிலாம் அவளை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எவ்வளவு ஓட்டம் ஓடி நான் கூட்டிட்டு வந்தேன்ட்டு. ஒரே தடவை இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருப்பேன். ஆனா அன்னைக்கு அந்த நிமிஷம் it felt so surreal bringing her to my house. இனிமே it's our house, right? அதனாலதான் எவ்வளவு பெரிய கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னு தெரியல. நமக்கு பிடிச்ச பொண்ணை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்து and I felt so blessed when my whole family came together and wished us like this. எங்க வீட்டுல பாட்டு பாடிலாம் அவளை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எவ்வளவு ஓட்டம் ஓடி நான் கூட்டிட்டு வந்தேன்ட்டு. ஒரே தடவை இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருப்பேன். ஆனா அன்னைக்கு அந்த நிமிஷம் it felt so surreal bringing her to my house. இனிமே it's our house, right? அதனாலதான் வெக்கமே இல்ல உனக்கு. இன்னும் குடிச்சிட்டு இருக்கியா நீ? வெக்கமே இல்ல உனக்கு. இன்னும் people think remember this video? I'm Aaron Kolashani Celestin, an engineering student, 9 to 5 every day. So I quit my degree and shifted to Mumbai. My college shifted to Mumbai. And that later children performed at Lola Palooza. Shifted to Mumbai, did Lola Palooza, and then வெக்கமே இல்ல உனக்கு. இன்னும் குடிச்சிட்டு இருக்கியா நீ?
நமக்கு தெரிய மாட்டேன். Things that our exes did, but we still stayed. Slept with the 15-year. ஆதாரம் இருக்கு. ஆதார காட்டுகள் அதுதான் சொல்றேன். அது உங்களுக்கு பெர்மிஷன் நான் கேட்கணும். நான் உங்ககிட்ட ஆதார காட்டுகள் தனிப்பட்ட முறையில நான் பேசினேன். நானும் தனிப்பட்ட முறையில பேசினேன். சரி ஓகே. அப்படியே இல்ல கட்டிதான். கம்மி இது கார்னர் பண்ற மாதிரி தெரியல. இல்ல இல்ல இல்ல. ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஸ்டாப் பண்ணுங்க. இன்டர்வியூ பேசுறீங்க. ஒரு நிமிஷம் என்னோட இன்டர்வியூ ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணுப்பா. ஒரு நிமிஷம் ரெக்கார்ட் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் இல்ல இல்ல நானும் ரெக்கார்ட் பண்றேன். இது ரெக்கார்ட் இல்லப்பா என்னோட அனுமதி இல்லாம ஒரே நிமிஷம் என்னோட அனுமதி இல்லாம போடக்கூடாது இன்டர்வியூ. இல்ல இங்க பாருங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க பேசிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்ல நான் பேசிக்கிறேன். சம்பந்தப்பட்டவங்க பேசிருக்காங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ ஒரு நிமிஷம். கேமரா ஒரே எல்லாம் வந்து அத்தனை அடிக்கிறீங்க. இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் மக்களே. கூட்டு முயற்சியா சேர்ந்து என்னை அட்டாக் பண்ணி அனுமதி எல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறாங்க. கமிஷனர் ஆபீஸ்ல இது பதிவாகணும். இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லி ஒரு இடத்துல அதான் இருக்கு. ஆதார காட்டுகள் அதுதான் சொல்றேன். அது உங்களுக்கு பெர்மிஷன் நான் கேட்கணும். நான் உங்ககிட்ட ஆதார காட்டு. I'm Lekith. I'm from Bangalore. I had a science background and using the IM track and expecting to have a great arranged marriage. I'm Lekith. I'm from Bangalore. I had a science background and using the IM track and expecting to have a great arranged marriage. I'm Lekith. I'm from Bangalore. I had a science background and using the IM track and expecting to have a great arranged marriage. I mean, ஐயா 10 ரூபாய் பாலாஜி அவர்களே சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? கையோட கோயம்புத்தூர் மக்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். இது நம்ம ஐயா செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கான ப்ரொமோஷனல் வீடியோ. போன தேர்தலில் எங்க ஐயா 10 ரூபாய் பாலாஜி அவர்களை கரூர் மக்கள் பெருவாரி
மாதிரியான வாக்கு வித்தியாசத்துல ஜெயிக்க வச்சாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? வெறும் 3 முக்கியமான விஷயம் தான் களத்துல பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, பயங்கரமா விளையாட செஞ்சுச்சு. முதலாவது, கரூர்ல வீடு இல்லாதவங்களுக்கு நான் ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா கிட்ட 2 சென்ட்டுக்கு இலவசமா வீட்டு மனையை வழங்குவேன்னு ஒரு வாக்குறுதியை அளிச்சாரு. கடைசியில கரூர்ல ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மக்களுக்கு அந்த 2 சென்ட்டுக்கான பட்டா இடத்தை கொடுத்தாரான்னு கேட்டா கொடுக்கல. ஆனா என்ன கொடுத்தாரு தெரியுமா? அழகான ஒரு பட்டையையும் கார்ல ஒரு அழகான பூ. கரூர் மக்களை ஏமாத்தி ஊர் மொத்தமா இருந்த மக்களுக்கு பட்டையை போட்டு அவருக்கு பட்டாவை போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது, நான் ஜெயித்து கையெழுத்து போட்ட அடுத்த நிமிஷம் ஆத்துல மணல் அடிக்கிறதுக்கு, மணலை கொள்ள அடிக்கிறதுக்கு மாட்டு வண்டியை இறக்குங்கன்றாரு. எவனாவது நீங்க கொள்ள அடிக்கிற மாட்டு வண்டியை மறைச்சா எனக்கு நீங்க போன் பண்ணுங்கன்னு வெளிப்படையா தெனாவட்டா பேசினாரு. ஆனா இது அந்த களத்துல வேலையில்லாத ஊர் மக்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. மூணாவது, அங்கதான் எத்தி பாக்குது விட்டமின் எம். அதாவது மங்காத்தா படத்துல அஜித் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மணி 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 கிட்டத்தட்ட 100 கோடி ரூபாவை ஒரே தொகுதியில தண்ணி போல இறைச்சார். கரூர் மக்கள் அவங்களோட விசுவாசத்துக்காக குத்துனதுக்கான விளைவு என்ன தெரியுமா? 100 கோடி ரூபாவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு டாஸ்மாக் மூலமா பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் 200 கோடின்னு ஒரு வாரத்துக்கு உங்களை குடிக்க வச்சுக்கிட்டு 48,000 கோடி ரூபாய் இந்த 5 வருஷத்துல நம்ம ஐயா செந்தில் பாலாஜி சம்பாதிச்சிருக்காரு. சோ பணத்தை நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு. சோ இப்போ இவருக்கு கரெக்டா தேவை பணம் என்கிறத விட இது எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சது எல்லாத்தையும் தக்க வைக்கிறதுக்கான பதவி. சோ அந்த பதவிக்காக எந்த எல்லைக்கும் போவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கரூர் துயரம் ஞாபகம் இருக்கா? 41 மக்கள் குழந்தைகள் துடிக்க துடிக்க செத்தாங்களே. அந்த துயரத்துக்கும் அந்த சதிக்கும் பரவாயில்ல, யார் காரணம்னு யாரோட பேர்ப்பா பேசணும். நம்ம ஐயா 10 ரூபாய் பாலாஜி அவருடைய சாதனைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து கரூர் மக்கள் இப்போ உஷாராயிட்டாங்க. சோ அதனாலதான் கரூர்ல கெட்ட பேர் கூடிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு திமுக டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க. பொன்னால கோவை மக்களே ரோட்ல இருக்கிற ஒரு ஆயா கிட்ட கேட்டா கூட இந்த 10 ரூபாய் பாலாஜி ஊர்ல கழுவி ஊத்துறாங்க. தலைக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்களா? நான் மனதார வாங்கிக்கிறேன். காரணம் அது என்னோட துட்டு. சோ ஓட்ட மட்டும் தயவு செஞ்சு நான் இவருக்கு போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு களத்துல கிரவுண்ட்ல இருக்கிற பொதுமக்கள் தெளிவா இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் மக்கள் நீங்க எல்லாருமே தொழில் வளத்திலையும் வாழ்க்கை முறையிலையும் எங்கேயோ வளர்ந்துட்டீங்க. ஒருவேளை கடைசி நேரத்துல பணத்துக்காகவோ ஊர்காரனும் ஜாதிக்காரனும் உறவுக்காரனும் உங்களோட பொண்ணான மனசு மாறி கொரோனாவோட விஷக்கிருமியா தான் நம்ம ஐயா 10 ரூபாய் பாலாஜி அவர்களுக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சுட்டீங்கன்னு வைங்களேன். கோயம்புத்தூர் மக்கள் அன்னைக்கு இந்த கோடிக்காரங்கிட்ட தான் ஏமாந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாவம் இந்த 10,000 ரூபாய்க்காக இந்த 10 ரூபாய் செந்தில் பாலாஜி அவர்கிட்ட போய் ஏமாந்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டையே தலைகுனிய வச்சுட்டாங்க, தமிழ்நாட்டையே அடப்பம் வச்சுட்டாங்க. சோசியல் மீடியா மொத்தமா கேவலமா எழுதுவாங்கயா, கேவலமா பேசுவாங்கயா. அந்த பாவப்பட்ட மக்களுக்கே நீங்க பாவம் பண்ணீங்கன்னு அசிங்கமா பாப்பாங்கயா. அந்த பாவத்தை மட்டும் நீங்க பண்ணிட மாட்டீங்கன்னு நான் உட்பட எங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே நம்புறோம், விரும்புறோம். இவருக்கு எதிராக மாற்று இல்லாம இல்ல, கரைபடியாத காரங்களா நல்ல கேண்டிடேட்ஸும் நிக்கிறாங்க. 2 வாட்டி எம்எல்ஏ வந்து அம்மன் கே அர்ஜுனன் அவர்களும் அதிமுக சார்பா நிக்கிறாங்க. நாம் தமிழர் கட்சி சார்பா பேரறிவாளர் என்ற நபரும் நிக்கிறாங்க. இப்ப முதல் வாட்டியா முதல் தேர்தல டிவிக்கு ஒரு பக்கம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இந்த 3 பேர்ல யார வேணா நீங்க ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க. ஆனா தயவு செஞ்சு 10 ரூபாய் பாலாஜி அவர்கள் மட்டும் வேணாயா. நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அது உங்க தொகுதி மக்களுக்கு மட்டும் கேடு கிடையாது, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே கேடு. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தோல்வி வரலாற்று சாதனைமிக்க ஒரு தோல்வியா இருக்கணும்ன்றதையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுவதுமா வரலாறு விரும்புறாங்க. இந்த ப்ரமோஷன் இந்த விளம்பரம் நம்ம ஐயா பாலாஜி அவர்களுக்கு போதும் நினைக்கிறேன், நம்புறேன். இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுவீங்க நம்புறேன். குறிப்பா கோவை தெற்கு தொகுதி மக்கள் பண்ணுவீங்க நம்பி விடைபெறுகிறேன். ஐயா 10 ரூபாய் பாலாஜி அவர்களே முக்கியமா இருக்கீங்களா? கையோட கோயம்புத்தூர் மக்கள் Fuck. Resident Evil Requiem brings back almost every major hero. Here's how old they actually are in 2026. Grace Ashcroft is the youngest, likely around 21 or 22. Then, you have Sherry Birkin at 40. Leon is 49 in Requiem, after nearly 3 decades of bioterror missions. And then there's Chris Redfield at 53, the oldest active field operative in the franchise, still running operations and dispatching the Hound Wolf squad from somewhere off-screen. What's wild is that most of these characters survived Raccoon City in 1998 as teenagers or young adults. They've been fighting bioweapons for nearly 3 decades. To keep track of where each of these characters fits in the timeline, Juan's AI game guide has all the answers without us ever leaving the game. Resident Evil Requiem brings back almost... Resident Evil 9 speedrunners have found a crazy glitch that might just destroy the speedrun. To perform the glitch, you need to equip the Requiem, then open your inventory and take out the Requiem, and then take out your regular handgun. Then put your handgun back in first, and then put the Requiem back in. And now, if you exit the inventory and equip the Requiem, the game will get confused and think you have the handgun equipped, even though you are holding the Requiem.
This way, you can fire the Requiem as long as you have handgun ammo. The funniest interaction with this glitch is if you perform this between a glass bottle and another gun. Upon performing this glitch and throwing the bottle, you will instead throw away your gun entirely, not just the ammo. But why does this ruin the speedrun? Well, the important thing to know is that speedruns are done on fresh NG with no bonus content unlocked. And as you can hear from Distortion 2 himself, why this is kind of a bummer. Alright, well, games, this shit is kind of lame. Like, it just trivializes everything we've done. You just don't craft, you don't pick up any lockpicks, you don't pick up any metal scrap, you don't pick up any blood collector, you don't do any recipes, you just run around and you just blast everything. A bit lame, yeah. It's kind of sad, actually, Spicy, considering how much time and effort we've put into, like, routing the early game and stuff, but it is what it is. Resident Evil 9 speedrunners have found a... I'm ready for that roast. After Spider-Man decides to share an apartment with Human Torch to save on rent, over a few weeks living together, Peter was already completely fed up with Johnny's pranks. And while he was getting ready for work one morning, he ends up deciding that that would be the day to kick Human Torch out. However, as Peter was about to leave for work and Johnny shouts that Electro was attacking the neighborhood across the street, Spider-Man runs out desperately, taking off his suit to save the day, but only to find Johnny without pants in the kitchen laughing and revealing that it was just another prank. Spider-Man then gets ready to leave again, now even more stressed, but after Johnny reminds him to grab his jacket and Peter thanks him for the reminder, Spider-Man opens the closet to get the coat, but only to actually be sucked into a portal to the negative zone, another of the inconveniences caused by Human Torch. Peter then starts to be surrounded by several bizarre creatures, but after he says that he actually needed something to relieve his anger, eventually Johnny appears to save him, and Peter snaps at Johnny saying that that was too much, in the end deciding that he would give this roommate thing just one more chance before going to work. Peter then was at work making a super important presentation of one of his new projects, but after his global emergency phone suddenly rings, Peter stops everything desperately to answer the call, but only to find out that it was Johnny asking him to bring drinks home when he came back, making Peter completely lose his patience and start yelling at Human Torch for using the emergency phone like that, all while people were messing with his project behind him without him noticing and ended up destroying the presentation prototype. A little later, Peter buys the drinks that Johnny asked for, and after Johnny calls asking him to buy some chips as well, and Peter's forced to face a storm to go back to the store, Spider-Man arrives home completely soaked and furious, but only to see Johnny throwing a huge party with several aliens. And now deciding to at least try to enjoy himself a bit to relieve the terrible day he had, Peter ends up entering the party and tries some strange drinks that an alien party horse offered him, in the end getting completely crazy and starting to have fun like never before, like getting into some fights and even kissing an alien at the party, all while Johnny was dancing with Mary Jane right next to him. The next day, Peter wakes up thinking that maybe he was exaggerating about kicking Johnny out, and that he actually had quite a lot of fun, even with Human Torch now making fun of Peter because of Mary Jane. However, as soon as Peter decides to take a shower and enters the bathroom, he immediately sees something so horrible that at the same moment he changes his mind, now shouting for Johnny and demanding that he get out of the apartment. And even though Johnny doesn't understand the reason at first, as soon as he looks at the bathroom and simply sees Annihilus using Peter's toilet, he quickly recognizes his mistake, feeling that extremely horrible smell, and agrees to leave the house as soon as possible, without even imagining that Peter would very soon have his revenge. After Spider-Man decides... Did you ever wonder, how did Mother Miranda actually find her four lords? First, Alcina Dimitrescu. Alcina was a proud, noble woman, but behind closed doors, she was slowly dying from a hereditary blood disease. Miranda saw an opportunity. She approached Alcina, promising a cure for her disease, but instead, she led her into a hidden crypt beneath the village and implanted something called the Cadu parasite directly into her body. This experiment turned Alcina into a 9-foot creature that needs fresh blood just to stay alive, and from that moment, Alcina becomes one of her lords. Now, Karl Heisenberg, his story is completely different. He didn't volunteer. He was taken as a child and separated from his family. Miranda used him as a young test subject and injected him with the Cadu parasite. It gave him the ability to control metal, but in return, he was forced to serve as one of her lords. But secretly, she holds a grudge against Miranda. Did you ever wonder, how did Mother Miranda actually find her four lords? First, Alcina Dimitrescu. Alcina was a proud, noble woman, but behind closed doors, she was slowly dying from a hereditary blood disease. Miranda saw an opportunity. She approached Alcina, promising a cure for her disease, but instead, she led her into a hidden crypt beneath the village and implanted something called the Cadu parasite directly into her body. This experiment turned
turned Alcina into a 9-foot creature that needs fresh blood just to stay alive. And from that moment, Alcina becomes one of her lords. Now, Carl Heisen, his story is completely different. Let's come over here. Let's put one sign here, one sign here. Let's jump up here. Let's put one sign up there, one sign right here. Not bad. Okay, no. Okay, we're gonna stick with the sign. We're gonna try to put it. Yeah, my God. Jesus, no, right away. Okay, let's come through here. Slide through here. Come against the wall. Let's put one right here. Yeah, he saw it. Oh, that's bad. That's okay. No bueno. Oh my God, Jesus Christ himself. How about jump through the window? No. Come through here. Oh my Lord. The sign is the best.
தண்ணி திறந்து பாரு, போட்டு விட்டுருக்கேன்.
Fuck man. I should have had third there, but fine. மேலே போய் பார்த்துருந்தேன் தண்ணி வரல. மேலே போய் பார்த்துருந்தேன் அதுலேயும் தண்ணி வரல. பார்த்துருந்தியா? அதுலேயும் வரல. தெரியல தீர்ந்துருச்சா இருக்குது. நேற்று சாயந்தரம் மட்டும் தான் காலையில் போடல. அப்படியா? அப்புறம் எல்லாம் குளிக்க அப்புறம் மிஷின் ஓட மாட்டேங்குது. அதனால சரி இதாக இருக்கு. சரி பார்த்து. Wasn't able to set up for me though. Oh, fuck it. Can't do shit about it.
Say this, they were not fucking together. Yeah, not only that, but she was fucking him the entire time Marta was talking about getting back together with him. Why? Because Hallie's a two-faced cunt. Why not a cunt? You're the cunt! You're the fucking cunt, bitch! I'm not going home, it's not over! Mom, this isn't fair! Mom, she's a writer, she's a writer! This isn't fair, Mom! Why would she do this? 325 for Greek fruit? What is this, Venezuela? Flexing? Flexing. Okay, I'm now. Mom! I don't know. I'm panicking. Go away. Just go away. Stop. Oh my God, yes! Oh, that's it! Oh my God! I don't know how many times I have to say this, they were not fucking together. Yeah, not only that, but she was fucking him the entire time Marta was talking about getting back together with him. Why? Because Hallie's a two-faced cunt. Why not a cunt? You're the cunt! You're the fucking cunt, bitch! I'm not going home, it's not over! Mom, this isn't fair! Mom, she's a writer, she's a writer! This isn't fair, Mom! Why did she do this? 325 for Greek fruit? What is this, Venezuela? Flexing? Flexing. Okay, I'm now. Mom! I don't know. I'm panicking. Just go away. Stop. Oh my God, yes! தம்பி விஜயோட விசில் சின்னத்தை வாசல்ல கோலமா போடுங்கன்னு சொன்னா அவன் அவனோட விசில கோலமா போட்டிருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரசியல் பண்றது? என்ன பண்றதுன்னு என் தம்பி விஜயோட விசில் சின்னத்தை. Hi. Hi. Where you from? Armenian. What do you speak? Like I speak English, Armenian. When I was a kid, I spoke Russian too, but when I came here, I just forgot it all. you look kind of Russian. Really? Yeah. I don't get that. I get Italian a lot, but Oh yeah, I can see that too. Yeah. I love Russian music too. You do? Yeah, I listen to that BMW voice now. Literally love it. All the way here. Exactly, exactly. Do you drive? Yes. Oh, Bugatti. I am. But you were pretty straightforward with it. You know it's part of it. Oh, you BMW? Hi. Hi. Yeah. Where you from? Armenian. Armenian. What do you speak? Like I speak English, Armenian. When I was a kid, I spoke Russian too, but when I came here, I just forgot it all. you look kind of Russian. Really? Yeah. I don't get that. I get Italian a lot, but Oh yeah, I can see that too. Yeah. I love Russian music too. You do? Yeah, I listen to that BMW voice now. Literally love it. All the way here. Exactly, exactly. Do you drive? Yes. Oh, Bugatti. I am. But you were pretty straightforward with it. You know it's part of it. Oh, you BMW? Hi. Hi. Yeah. Where you from? Armenian. Armenian. What do you speak? Like I speak English, Armenian. When I was a kid, I spoke Russian too, but when I came here, I just forgot it all. you look kind of
I get Italian more often, but Oh yeah, I can see that too. Yeah. I love Russian music too. Really? Yeah, I listen to that in about the sports now. Literally what I'm doing on the way here. Exactly, exactly. Do you drive? Yes. All over the city. Bugatti. My right? You were pretty frequent with the BMW story. Right? Bugatti. My right? You were pretty frequent with the BMW story. Oh, you BMW?
You don't want to talk? Treat trading like a toxic girlfriend. She keeps hurting you, and you keep going back. You know that one friend in a terrible relationship? My mother said, just keep your head in play. I somehow see what's beautiful. Things that are ephemeral. I'm my only friend of mine. Love is just a piece of data in the world. My mother said, just keep your head in play. Head in play.
this? I can't believe you boys. This is the way you react to wonderful news? This is a blessing! You should be ashamed of yourselves! I have good news. You know, everybody's considered a restaurant in your life. Well, I'll just think. I bought us an above-ground swimming pool. And the best part is, nothing paid for 6 months. Don't just thank me. Joanne isn't on too. Who's lying? What's going on? Mom's pregnant. What? You can't do that. Do you know how dangerous it is to have a baby and a pool? Oh, right, that's it. Boys, get your room right now. I can't believe it. Another baby? You're nuts. None of us gets nothing with anything as it is. All I ever had was being the youngest. I won't even have that. No one's getting left out while every resource this family has is going to our baby brother. Brother? Hi, my name is Mallory. This is my new foster kitten, Cigarette, and I'm going to show you his bedtime routine. I have had this cat for 23.25 hours. Yes, he does already accept me as his mother. I am cat daddy. I rescued him from an animal hoarding home that, you guessed it, reeked like cigarettes. In said home, they were feeding him this evaporated cow's milk, which this can in particular also expired in July of 2025. He is currently experiencing his first taste of tube. He is absolutely enjoying. Oh, he's going the chewing route. No, sir. Get his belly nice and full for a good nap. Is that good? Would you like more? Yes, you would. Now I'm going to put him in this sock. Would you like your paws out? Hi, my name is Mallory. This is Hi, Cass. Where are you the what? Okay. Lexi Spy. What do you mean Lexi Spy? To play that Lexi wrote. Oklahoma. What? A place called Oklahoma. No, the Jungle Book's in Oklahoma. Oh my god, so I look like I'm in Oklahoma? Why would your light be set in Oklahoma? You thought I was auditioning for Oklahoma. I haven't read it. Are you making fun of me, or did you actually think I was auditioning for Oklahoma? Why the fuck would you audition for Oklahoma? I'm not. Then why the fuck do you look like you're auditioning for Oklahoma? For what? Yes. Has everyone read Oklahoma but me? Oklahoma's not like a play you read. Bro, are you on drugs? Yes. You relapsed? I've just been smoking a little bit of weed. Wait, I don't understand. If you're not auditioning for Oklahoma, then why do you look like that? Like what? Like a country music star. In a good way or a bad way? Bitch, You better be joking. You okay, Kat? no! Yes! Fuck it! I am in love with Nate Jacobs and he is in love with me! And you know you fucking give me that look, Maddie, because I didn't fuck your boyfriend. You two were broken up for 3 weeks and 3 days before we even had sex, so I didn't betray you! But you guys are terrible for each other. You know I'm right, and you guys can all judge me if you want, but I do not care. I've never, ever been happier. Hi, Cass. Where are you the what? What for? Lexi Spy. What do you mean Lexi Spy? To play that Lexi wrote. Oklahoma. What? If y'all think One Piece has motion, then you are not keeping up with my dress-up darling. And that is because a brand new custom Mercedes AMG GT3 was unveiled for the Super Taikyu Series race event held in Japan. And this custom car features none other than one of the goats of rom-com anime in Maren Kitagawa. And the reasoning behind the creation of this custom car is actually pretty interesting, as it was made with tourism promotion in mind for the city of Iwatsuki. And I did a little bit of research and I found out that
Iwatsuki is historically known as the City of Dolls, and if you've seen Dress Up Darling, then you know just how significant dolls are in that anime. For being honest, this is definitely one of the most interesting and cool animation collabs I have seen in a very long time. And as much as I do love One Piece, come on guys, a race car is a lot cooler than a custom collab with Papa's. Now, me personally, I'm really not interested in race car sport events, but I just had to point this out because this is an anime that I definitely enjoy watching, and this is one of the sickest collabs that I've ever seen. If y'all think One Piece has motion, then you are not keeping up with my Dress Up Darling. And that is because a brand new custom Mercedes AMG GT3 was unveiled for the Super Taikyu Series race event held in Japan. And this custom car features none other than one of the goats of rom-com anime in Mary Kitagawa. And the reasoning behind the creation of this custom car is actually pretty interesting, as it was made with tourism promotion in mind for the city of Iwatsuki. And I did a little bit of research and I found out that Iwatsuki is historically known as the City of Dolls. And if you've seen Dress Up Darling, then you know just how significant dolls are in that anime. For being honest, this is definitely one of the most interesting and cool animation collabs I have seen in a very long time. And as much as I do love One Piece, come on guys, a race car is a lot cooler than a custom collab with Popeyes. Now, me personally, I'm really not interested in race car sport events, but I just had to point this out because this is an anime that I definitely enjoy watching, and this is one of the sickest collabs that I've ever seen. If y'all think One Piece has motion, then you are not keeping up with my Dress Up Darling. And that is because I wish to fundamentally understand the Fujoshi mind. Here's a definition for those who don't know what that means. Sorry, hear me out for a minute. Dudes who are into lesbians, that's understandable. I could wrap my head around that. Thing I like times two. Joshi women are different, okay? They are different. They're in a fucking cult. There is a fundamental difference between a guy that likes Yuri, who, I don't know, occasionally sends gifts like these to his friends, and a Fujoshi that blows their entire paycheck on boy love manga. Not even just reading it online or like going to a library to rent it. No, dropping an entire band for gay porn. You know what? Like what you want to like. Let people enjoy things. But this feels obsessive. Alright, this is a cult. Okay, they might kill me for making this video. I'm playing with fire here. I already got the cartel and Israel on my ass. I might be dead within the next few weeks. I wish to fundamentally understand the Fujoshi mind. Here's a definition for those who don't know what that means. Sorry, hear me out for a minute. Dudes who are into lesbians, that's understandable. I could wrap my head around that. Thing I like times two. Joshi women are different, okay? They are different. They're in a fucking cult. There is a fundamental difference between a guy that likes Yuri, who, I don't know, occasionally sends gifts like these to his friends, and a Fujoshi that blows their entire paycheck on boy love manga.
எங்கேயா போற ஜிம் போறியா டைட்டிலே என்ன இது ஜிம் ஐயாரல் இது எங்கேயா போற ஜிம் போறியா டைட்டிலே என்ன இது ஜிம் ஐயாரல் இது They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past.
சிக்கன் ரைஸ் சவர்மா வந்தீங்க ஆனா சிக்ஸ் பேக் வேணும் கேட்கிறேன் மேடம். சும்மா தான் பேசிருக்கேன் மொத்தம் திடீர்னு சட்டையெல்லாம் போட்டு வந்துட்டேன் மேடம். ஓவர் காமெடி அழண்டே போயிட்டேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கவங்கெல்லாம் போய் பிராம்டு பிச்சை எடுக்கிறேன். அதை எடுத்துட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்து இதே மாதிரி கிண்டி கொடுக்குறேன். இடத்த கிண்டி கொடுக்க அன்னைக்கு போட்டோ கொடுத்து அழகா மாத்தி கொடுக்க சொன்னேன். அழகா மாத்தினா அவன மாதிரி இருக்க மாட்டேன். அவனா மாத்தினா So Brandon got a girlfriend, and honestly, I never thought I'd ever say that. Yeah, I mean, Brandon's a great engineer, but like, I've never even seen him talk to a girl. And then the dashboard is actually an iframe that is on a different server and has a different origin. So in order to get these, why do you never trust atoms? Because they make up everything. You're so funny. There could only be two possible reasons why they're dating. Either Brandon is just secretly hella rich, or Brandon has a really large kid. What would you say is your favorite trait of Brandon? His smile. So Brandon got a girlfriend, and honestly, I never thought I'd ever say that. Yeah, I mean, Brandon's a great engineer, but like, I've never even seen him talk to a girl. And then the dashboard is actually an iframe that is on a different server and has a different origin. So in order to get these, why do you never trust atoms? Because they make up everything. So Brandon got a girlfriend, and honestly, I never thought I'd ever say that. Yeah, I mean, Brandon's a great engineer, but like, I've never even seen him talk to a girl. And then the dashboard is actually an iframe that is on a different server and has a different origin. So in order to get these, why do you never trust atoms? Because they make up everything. You're so There could only be two possible reasons why they're dating. Either Brandon is just secretly hella rich, or Brandon has a really large kid. What would you say is your favorite trait of Brandon? his smile. So Brandon got a girlfriend, and Gotta forget about revenge.
what's the number? No, don't just order that. Yeah, let's go. Give her kind of money. Can you give me high five? Yeah, high five. Oh, that is so sweet. Oh shit, hold on. Goddamn. ஒரு வாய்ஸ் ஆக்டர் நினைச்சா கான்செப்டையும் மாற்ற முடியும், பேர் மாற்ற முடியும், நிறைய மேஜிக் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? இந்த ஆட் பாருங்க. இது நிறைய சின்ன வயசுல கமர்ஷியல், ஒரிஜினல் கமர்ஷியல். அக்ஷய் திருதியைக்கு தங்கமயில தங்கம் வாங்குறது ஐதீகம் மட்டும் இல்ல, தெய்வீகமும். அக்ஷய திருதியை ஆஃபர். இந்த கமர்ஷியல ஒரு வாய்ஸ் ஆக்டரா நான் எப்படி வேணாலும் மாத்த முடியும். இப்போ கரெக்டா ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி மாத்தி காட்டட்டுமா? எலெக்ஷன் வருது, நமக்கு என்ன இருக்காம நல்லா யோசிச்சு தயவு செஞ்சு ஓட்டு போடுங்க. So I just opened Instagram, and this is the first thing I see, which is just absurd when you realize it's posted by the official Clash of Clans account. Now, I thought this was some kind of joke, but no, it's actually a promotion for the new $12 bundle in the game that includes 7 different foot statues. Here's the actual in-game bundles that you can purchase. Now, I think it's unbelievable that Supercell would actually post something like this, but in 2026, it seems like anything is possible. So, have a good night. So, I just opened Instagram, and this is the first thing I see, which is just absurd when you realize. Hi, I'm the Arrogant CEO of the richest company ever. Hi, I'm the person who works at. Okay, we're reducing risk. I mean, I'm okay to even go break even at this point. Yeah. If I go break even, then lose everything. Oh, good.
girlfriend. She keeps hurting you, and you keep going back. You know that one friend in a terrible relationship, they fight nonstop but break up every week and then get back together like nothing happened. And everyone around them knows it's bad for him. You tell him to leave, move on, have some self-respect, but he never does. Because a part of him likes it, the chaos, the emotion. Joint? ப்ரோ பே அவுட் எடுக்க எவ்வளோ எடுக்கணும்? 500 எடுத்தா போதுமா? ஓகே, நான் ஏதோ 50% தான் பே அவுட் எடுக்க முடியும் ப்ராஃபிட்லேருந்து பஃபர் வைக்கணும்னாங்க. ம், ஓகே. நான் இப்போ ட்ரேட் எடுத்துட்டேன் 100 தானே தேவை. 107 பண்ணிட்டேன். 5 நாளா? நியூயார்க்லாம் பார்த்தாலே சதுருது. நேத்து ஷார்ட் எடுத்தேன். ரீடெஸ்ட்ல எடுத்தேன். எஸ்எம்டி வச்சது மேல. லாங் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, என்வாக் இருக்குது, சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. அதுதான் நான் எடுத்துடலாம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 1 மினிட் எஃப்இஜி வச்சோன்னே எடுத்து வந்திருக்கலாம். ஆனா எடுக்கல. சரி வேணாம், எனக்கு குளறப்பட்டுச்சு. என்னோட எட்ஜ்ல இருந்தேன். ம், உனக்கு எஸ்எல் அடிச்சது தெரியுமா அந்த கேன்ல? நாங்க தான் என்ட்ரு ஆனேன். எஸ்எம்டி வச்சது என்ட்ரு ஆயிட்டேன். லண்டன் பாரு ப்ரோ. சத்தியமா சொல்றேன், லண்டன் அளவு எதுவுமே வரல. லண்டன் ப்ரீ மார்க்கெட்லயே பார்த்தனா உனக்கு மேக்ஸிமம் வந்துருது. 11:30 to 12:30. அது மார்க்கெட் ஓப்பன் தான். நீ 11 o'clock வந்து பார்த்தாலே போதும். ஏன்னா இப்போ எனக்கு 1 hour எஸ்எம்டி கிடைச்சது, 1 hourலயும் 4 hourலயும். லீவ் டைம்ல சொல்றேன் ப்ரோ. இப்போ என்ன 25 இல்லை 50 அக்கௌண்டா? ம், ம், ஓகே. ஆமா ஆமா ஆமா, ஒரு இடத்துல தான் பண்ண முடியும். ஓ, அந்த அக்கௌண்ட் என்னாச்சு? 26 நாள் காத்து. ஐயோ, நானும் பார்க்க 26 நாளா? ஐயோ அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் எனக்கு என்னடா ஆச்சு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு? எப்படி $700 ப்ராட் ஒன்று அட் சம் பாயிண்ட் கடுப்பாயிடுச்சா?
ஓகே. ம். ம். நானும் உட்காந்து இப்போ என் மாடல் தனியாக நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். மார்க்கெட்டுக்கு அடாப்ட் ஆனால் மட்டும்தான் உண்டு. தனியாலாம் வச்சா வேஸ்ட்டு. மார்க்கெட் அடாப்டேஷன் தான். பயாஸ் கூட நம்ம பார்க்கறதில்ல, கண்டிஷனல் பயாஸ் தான். முன்னெல்லாம் பயாஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன், டே பயாஸு, வீக்லி பயாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ போகிறேன் இப்போ போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ மார்க்கெட்டில் பார்ப்பேன். அப்புறம் மார்க்கெட் ஓப்பனிங்லாம் பயாஸ் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, கண்டிஷனல் பயாஸ் மாறிக்கிட்டு தான் பயாஸை. சரி ப்ரோ. நேற்று என்ன சொல்லா, எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் எடுத்தேன் நான் 6 கான்ட்ராக்ட் எடுத்தேன். எனக்கு $100 ரிஸ்க் பண்ணேன். இல்லை 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 இல்லை, நீ நியூயார்க் மட்டும் தானே பண்ணுவ. எனக்கு வால்டெலிட்டி கம்மி, வால்டெலிட்டி கம்மி. அதனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நேற்று நியூயார்க்கில் எடுத்தேன். 3 தான் எடுத்தேன் நினைக்கிறேன். நான் நேற்று 3 தான் எடுத்தேன். 3K நான் 1:2 தான் வச்சேன் நேற்று. 1:2 தான் வச்சேன். இன்னைக்கு மார்னிங் தான் எடுத்தேன், ஏசி ஸ்டேஷனில் எடுத்தேன். திரும்ப ஒரு எஸ்எம்டி வச்சிருந்தது எடுத்தேன், ஐஎஃப்இஜியில் எடுத்தேன். $600 ப்ராஃபிட் சிங்கிள் ட்ரேட். 200 ரிஸ்க் பண்ணேன் சிங்கிள் ட்ரேடில். அதுதான் க்ரீனில் தான் இருந்தது. சரி, $200 ரிஸ்க் பண்ணேன். 1 மணி நேரம் கன்சல்டேஷன் ப்ராஃபிட்டில். இதுதான் 1 மணி நேரம். அது எனக்கு பிரேக் ஈவனில் தான் இருக்குது. பிரேக் ஈவன் அடிச்சு தொலை, எனக்கு கடுப்பு ஏறுதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து டீப் அடிச்சிருச்சு. நான் இப்போ எதாவது பே அவுட்னா 500 எடுக்கணுமா? ம். எவ்வளோ வரும் பே அவுட் எடுத்தா? 50% வருமா இல்லை எப்படி? 90%. 50K அக்கௌண்ட் எல்லாம் தான் லைக் 54K பண்ணால் மட்டும்தான் 2K பே அவுட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு பஃபர் இல்லையா? சரி, பே அவுட் எடுக்கிறப்ப தெரிஞ்சிடும். அவ்வளோதான், இன்னைக்கு நாள் முடிஞ்சு. எனக்கு அவ்வளோதான், இதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஒரு பே அவுட்டாச்சும் வெளியே எடுக்கணும். அது கொஞ்சம் மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு மென்டாலிட்டி கொஞ்சம் கேவலமாக இருந்தது. நேற்று நானும் பார்த்தோன்னா ஒரு $200 லாஸ் பண்ணிட்டேன். விடல. அப்புறம் என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் திரும்ப கிடச்சதே எடுத்தேன். க்ரீனில் வந்துருச்சு. அது ரெட்டில் போயிருந்தா அக்கௌண்ட் ப்ளோ தான். கொஞ்சம் லக்கு, கொஞ்சம் காற்று வீசிச்சு. அதனால கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஏசியா பாரு ப்ரோ, ஏசியா. லண்டன் மிஸ் ஆனாலும் ஏசியா அவனுக்கு நல்லா கை கொடுக்குது. அப்புறம் லீவ் டைமில் லண்டன். அதனால லண்டன் தான். ஓவர் ட்ரேடுக்கு பார்த்தோன்னா லாக் போட்டு விட்டுறேன். நான் லாக் போட்டு விட்டேன் நேற்று. இப்பயும் நான் லாக் போட்டுட்டேன். அவ்வளோதான், இன்னைக்கு $100 எடுத்தாச்சு. போதும். நியூயார்க்ல நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. ட்ரம்ப் திடீர்னு பேசுவான். இது க்ளோஸ் ஆகாம இப்பவே எனக்கு க்ளோஸ் ஆகலையே. நான் ட்ரேட் சீல பண்றேன், நீ ட்ரேட வேட்டா. நான் ட்ரேட் சி சூப்பரா இருக்கு, எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு. இதுவும் பார்த்தனா. ம் ம், நான் லிமிட் ஆர்டர் தான் ஆக்சுவலாக இது நிறைய இது பண்ணுறேன். ரீடெஸ்ட்டில் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் ஃபுல்லாகவே இதில் தான் லிமிட் ஆர்டரில் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரீடெஸ்ட்டுக்கு. அதுதான் என் மாடலு. அதனால் ரீடெஸ்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ இது ஓகே தான். என்ன, நியூயார்க்கில் மட்டும் இந்த இதெல்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. எதெல்லாம் ஒர்க் ஆக முடியுமோ அதெல்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அல்கரிதம் மாற்றிட்டானே என்னன்னு தெரியல. ஐசிடி வேறு சொன்னார் மாற்றிட்டாங்க. ஆனால் லண்டன் ஓகே தான். இப்போவே எனக்கு எஸ்எல் அடிச்சிருந்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒரு எஸ்எல் அடிச்சுது, அது நான் கொஞ்சம் தப்பாக வச்சுட்டேன். எஸ்எல் அடிச்சு $100 லாஸு. திரும்ப கரெக்டாக திரும்ப செட்டப் வந்தது, எடுத்தேன் $200. இப்போ 107 இருக்கு. அவ்வளோதான், லாக் போட்டுவிட்டேன். ஆல் டேக்கு லாக் போட்டேன், முடிஞ்சு 5 நாள் முடிச்சு பே அவுட் எடுத்தா சாமி கும்பிடு போட்டு எல்லாத்தையும் சோசியல் மீடியாலேருந்து எக்ஸிட் ஆயிடுவேன்.